Right, so extremely sorry for the delay. Right. Right, online students, am I audible? Yes, sir. Right, sir. So what is the first one? I mean, the first question is once again. Find the current drawn from a cell of EMF 1 volt and internal resistance is 2 by 3 ohm connected to a network. So you have to find out the total I value. Correct? What is normal? Another I will be equal to V by R equivalent. Correct? What is the V value? Overall cell is being 1 volt. So it will be 1 divided by, next comes your R equivalent. If in the R equivalent, we have to find it out. Correct? Now, how will you be doing this? First thing, we have to make this as a simpler circuit. Correct? என்ன சொல்லியிருக்கேன், இது எந்த மெத்தட்ல பண்ணலாம்? parallel axis theorem வச்சு பண்ணலாமா? Right? Parallel axis theorem என்ன? I am just dividing this into two. I am just choosing these points as P and Q. Right? இதை fold பண்ணினா திரும்ப அதே தான் வரும். So when it's been passing through a node, இந்த node வழியா ஜாயின் ஆகும்போது என்ன சொல்லுவோம்? Whatever the current is been flowing through this, அதே கரண்ட் தான் இங்க வெளியே போகும்போது போகணும். கரெக்டா? அப்போ இந்த கம்பைன், ஐ மீன் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகிறத வந்து we will just make it as redraw as like this. ஸோ இங்க வர கரண்ட் அப்படியே இதுக்கு போயிடணும். அதே மாதிரி இங்க வர கரண்ட் it has to go to this resistance. Correct? Now if I just redraw it, once again, hello, who is this? Right. So this is how your network, sorry. Right. So this is how your network looks like. Correct? So இது எல்லா வேல்யூமே it is going to be R and இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து 2 and இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து 2 and this is 1. All these four are in parallel. So parallel எடுக்கும்போது you will be getting it as 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 1 plus 1 by 2. So we'll get 1, 2 and this is 1. So R equivalent will be equal to 1 by 3. Correct? R equivalent. Two and 2 R. Right. So this will be your R equivalent. R equivalent வந்து 1 by 3. Correct? Now இதோட சேர்ந்து யாரோட it's been adding it. இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆக்கியாச்சு, which is going to be a 1 by 3. கீழே யாரு கனெக்ட் ஆயிருக்கா? Your cell is being connected with 1 volt. 1 வோல்ட்டுக்கு யார் இருக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ்? அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2 by 3. அப்ப 2 by 3 பக்கத்துல தான் இருக்கு. It's something like this. Now these two resistor are in parallel series. இப்படி போற கரண்ட் திரும்ப again it flows back to the battery. Correct? So these two are in series. Now your R dash equivalent, which is R equivalent plus your internal resistance, will be equal to 1 by 3 plus 2 by 3. Answer is 1 ohm. Correct? Now what is the cell battery? I mean the current? 1 ampere. So answer is 1 ampere is the right answer. How many of you got this? 1, 2, 3, 4. What about others? Yes, sir. Online students. You can just raise it. 1 ampere on this. Super, sir. What about others? Right. Good, sir. Sir. Right, student. Got it. Okay, sir. Okay, sir. Give it also got it. Right. Okay. So it all depends upon Nirma, the circuit of axis of symmetry based panila. Right? Now. என்ன தெரியலையா?
first bench வா ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. Right. Now next comes this problem. A uniform wire of resistance 12 ohm is being cut into 3 pieces. They are in the ratio of 1:2:3, right? Now, the 3 pieces are connected to form a triangle. A cell of EMF 8 volt and internal resistance is 1 ohm is connected across the highest of 3 resistors. Calculate the current through each part of the circuit. So first thing is about if there is a resistor of value R. If you cut it into n pieces, so n is the number of pieces, then each piece will have R is equal to, or R equivalent will be equal to R by N. Right? அப்ப எத்தனை பீசஸா கட் பண்றியோ each piece will be having, suppose let me take it as overall value is 3. Right? இத வந்து 3 பீஸா கட் பண்றேன். 3 divided by 3 is 1. அப்ப ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருமே will be having how much ohm? 1 ohm. கரெக்ட்டா? அதே தான் இங்க இருக்கு. But the thing here is that they are cutted into equal piecesல வெட்டி இருக்காங்களா? கிடையாது. They are cutted into pieces of 1:2:3. How much is the ohm? 12 ohm. Right? அப்ப you have to find out ஒவ்வொருத்தனுக்கு எத்தனை பேர். This is of your normal ratio, correct? 1x, x plus 2x plus 3x will be equal to 12. அங்க இருந்து x ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சிடும், கரெக்டா? அப்ப x into x will be the value of your, so what is that? 5, 6x will be equal to 12. So x will be equal to 2. அப்ப first ஒன்னுக்கு 2. What about second one? 4 ohm. What about third one? 6 ohm. கரெக்டா இல்லையா? So these are the each pieces, I mean over dimension, over pieces க்கும் உள்ள respective value 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm. Now next is that 3 pieces இவங்க மூணு பேருமே triangle நான் கனெக்ட் பண்றேன் such that with a cell of 8 volt and their internal resistance 1 ohm. Okay, done. Across the highest of the 3 resistors. Highest of the 3 resistors na எவ்வளவு? யார் இவங்க மூணு பேத்துல இருக்கலே high? 6 தானே, right? So they have been connected in 6. Across 6 ohm க்கு நான் battery connect பண்றேன். Now they are asking what will be the current in each part of the circuit. Each part க்கு current வந்து எவ்வளவு டிவைட் ஆகும்னு divider rule பார்த்திருக்கோம்ல. I1 will be equal to I2. I1, if there are two resistors like this is R1 and this is R2. Current gone through this is I1 and gone through this is I2. What is I1 value? R2 into I divided by R1 plus R2. Similarly for I2 value is being R1I divided by R1 plus R2. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இப்ப யாரை கண்டுபிடிக்கணும்? 3 resistors ஓட வேல்யூவும் உனக்கு தெரியும். Now you have to find out what? The total current. Total current நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? In the circuit, I mean, they haven't given the circuit. First, we have to consider it. What will be the diagram? இருக்கலே பெரிய across this, I'm just connecting a battery and its internal resistance is smaller. So இதுக்கு 1 ohm and this is 8 volt battery. இருக்கலே பெரிய resistor na யாரு? 6 ohm, correct? Connected to form a triangle. Triangle na அப்ப என்ன அர்த்தம்? இது 6 ohm and இப்படி ஒன்னு இருக்கும், இப்படி ஒன்னு இருக்கும், கரெக்ட்டா? And what about these two? ஒன்னு 2 ஆ இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து 4 ohm ஆ இருக்கும், right? Now how do you take this? First I total current கண்டுபிடிக்கணும். Total current எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 4 and 2 are in series. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 6 ஆயிடுவாங்க. This 6 and this 6 are parallel. So 6 parallel answer 6/2. Your equivalent resistance will be how much? இங்க 6 ohm இருக்கும் and this is your one more 6 ohm and battery is being connected through this and this is your 1 ohm. திரும்ப இதை simplify பண்ணினா மொத்தமா சேர்த்து this will be 3 ohm battery and again 1 ohm
and this is 8 volt. What is the total current here? This 3 and I 1 ohm are in series. What is the formula? I is equal to V by R, 8 divided by 4, which will be equal to 2 ampere. இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? overall current எவ்வளோ? 2 ampere. Now இந்த 2 ampere தான் உனக்கு இங்க ரெண்டா ஸ்பிட் ஆக போகுது. கரெக்டா? ஈக்குவலா ஸ்பிட் ஆகுமா இல்ல வேற ஸ்பிட் ஆகுமா? will it be equal or different? ஈக்குவலா தான் சார் இருக்கும். ஏன்னா மேலேயும் 6 தான் கீழேயும் 6 ohm தான். So it will be equal split ஆனிச்சுனா எவ்வளவு சார்? This is 1 ohm and this is 1 ohm. So you have finally found the answer. Current through the 2 ohm is 1 ampere, 4 ohm is 1 ampere, 6 ohm is also. சொல்றேன். இந்த 3 இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? parallel இருக்காங்க. ஃபார்முலா என்னது? R1 R2 divided by R1 plus R. கரெக்ட்டா? இல்ல ரெண்டு பேரோட வேல்யூ சேமா இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? சேம் வேல்யூ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. n values are resistors are there. அவங்களோட R equivalent எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா R by n. அப்ப இங்க எத்தனை பேர்? 6 ohm தான். 6 divided by எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2. ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. So 6. So your answer will be 1 ampere across this branch. Right, sir. What about 13? 13 க்கு yeah. In the given circuit, the internal resistance of the 18 volt cell is negligible. 18 volt cell na this is your 18 volt cell battery, right? இது வந்து negligible அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. I mean internal resistance is negligible. So there is no internal resistance. R1 value they have given it as 400, R3 is 100, R4 is 500. Correct? And they have said that reading of an ideal voltmeter. What do you mean by voltmeter? It's an instrument in order to find out the voltage across the any circuit. So this will be the voltmeter இப்படி கனெக்ட் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ. So I'll be having it as எவ்வளவு ரீட் பண்ணுது இந்த வோல்ட்? 5 volt ன்னு ரீட் பண்ணுது. கரெக்ட்டா? Now they are asking சார் R4 ல கொடுத்திருக்காங்க. Oh sorry R4. Okay. Across R4 is being 5 volt. Find the value of R2. அப்ப இந்த R2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Right? They are asking 29. So how will you find this out? என்ன பண்ணலாம்? சார் ஃபர்ஸ்ட் R3 ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் போகுதுன்னு கன்சிடர் பண்ணி அதுதான் R2 க்கு போகும்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து அந்த R1க்கும் அந்த செட் ஆஃப் ரெசிஸ்டருக்கும் நம்ம டிவைடர் ரூல் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் வச்சு நம்ம செக் பண்ணணும். கண்டுபிடிச்சிடலாம். கரெக்ட் சார். ஸோ மேல போறவனுக்கு கரண்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன் கரண்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்னா this is R V. V is equal to IR. அப்ப I is equal to V by R. V எவ்வளோ? 5 divided by 500. So 1 by 100. 1 by 100 னா 0.10 to the power minus 2 ampere. கரெக்டா? 0.01 ampere. அப்போ R4 க்கு 0.01 ampere, R3 க்கு அதுக்கும் 0.01. ஏன்னா both are in series. இப்ப புரிஞ்சுதா? Now what will be? அப்ப இவனுக்கு I have just found out I is equal to V by R, that is 5 by 500, which will be equal to 0.01 ampere. Correct? So இங்க வந்து உனக்கு I ன்னு வச்சுக்கோ. That will be I1. I1 ஓட வேல்யூ வந்து you have just found it as 0.01 ampere. Correct? Potential across them இவனை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா? V is equal to IR. இங்க என்ன I value? Sorry, R value is 100. I value is 0.1. So overall 1 volt. கரெக்டா? இவன் மொத்தமா எவ்வளவு வோல்ட்? அப்ப கீழே R2 க்கு both are in parallel. Parallel இருந்தா இவனுக்கு எவ்வளவு வரும்? 6 volt. ரைட்டா? Now what they are asking? Find the value of R2. Now இப்போ இங்க இருந்து நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? What is the current through this? 6 volt. வேற எதுவும் கொடுத்திருக்கானா? 6. This will be of how much, sir? 6 போயிடுச்சு 18ல 6 இங்க போயிடுச்சு. ரிமைனிங் இருக்கிறது 12 volt மட்டும்தான். So this will be 12 volt. இங்க இருந்து கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? What is the current value? I along இது I1. Okay, that will be some I2. So I2 will be equal to V by R, 12 divided by 400. So this will be of 3.03 ampere. Correct?
இதுக்கு 0.03 ஆம்பியர்னா this 0.03 ஆம்பியர் தான் ரெண்டா பிரியுது. மேல போறவனுக்கு எவ்வளவு போகுது? I1 0.1. அப்ப ரிமைனிங் கீழே வர்றவனுக்கு 0. அவ்வளவுதான். Now R you have to find out. R is equal to I is equal to V by R. R is equal to V by I. So it will be of 6 divided by 0.0. So it will be of 1, 2, 600 divided by 2, 300. So R2 will be your 300 ohms. Correct? Online students? Sir, correct sir. Right sir. வந்துச்சு. Right sir. சைஃபுடன் உனக்கு வந்துருச்சா இல்ல டவுட் இருக்கா இது பண்ணியா? சார் வந்துருச்சு. Right sir. Right? So this is all based upon your NL loop. I mean based upon your Kirchhoff loop and your junction divided rule. அப்புறம் வந்து கரண்ட் வந்து எப்படி ஸ்பிட் ஆகுதுன்னு. ஸோ எல்லாமே பேஸ்ட் அப்பான் யோர் கிர்ச்சாஃப் மட்டும்தான். ஜங்ஷன் ரூல் அண்ட் லூப் ரூல். லூப் ரூல் இங்க கண்டுபிடிக்கல இன்னும். இன் ஃபர்தர் வர கிளாஸஸ் எல்லாமே வில் ஜஸ்ட் சால்வ் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் யோர் லூப் ரூல் ஆல்சோ. நவ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யோர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ். இங்க எல்லாமே வந்து ஒரு செல்லா பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரைட்? நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் தென் 2 cells? Right. So this is an EMF value of epsilon 1 and அதோட internal resistance R1. And இது second battery epsilon 2 and அதோட internal resistance R2. So let me take these 2 points. This is P and this is Q. Right? So first let me take the current எப்படி வேணாலும் போகுதுன்னு எடுத்தோம். So positive to negative terminal போகுதுன்னா let this be your current direction. This is your value of I. Right? Now first thing is about the terminal voltage. Terminal voltage na என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? Potential difference across the external circuit எவ்வளவு இது? அப்ப இதான் உனக்கு பேட்டரி. இந்த பேட்டரியோட ரெண்டு எண்டை தான் நீ வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ண போற. அப்ப பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் இந்த எண்ட் கண்டுபிடிச்சாலே you can find out the terminal voltage. கரெக்டா? Now you are asked to find out the potential difference. எங்க இருந்தே போலாம்? இங்க இருந்து போலாமா எப்படி? How will you draw? Just tell me. Potential at P plus or minus ஆ? மைனஸ் எப்சிலான். கரெக்ட். ஏன்னா இது பிளஸ் டு மைனஸ் இப்படி போற. கரெக்ட். அடுத்து ரெசிஸ்டர் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தானே போற. ஆப்போசிட் கரண்ட் ஆக்சுவலி எப்படி வரும்? பிளஸ் டு மைனஸ் வரும். ஆனா நீ எப்படி போற? மைனஸ் டு பிளஸ். ஸோ இட் வில் பி பிளஸ் ஐ இன்டு R1. அடுத்து மைனஸ் எப்சிலான் 2 அப்புறம் பிளஸ் ஐ இன்டு R2 which will be equal to VQ. Correct, sir? Now potential difference Vp minus Vq will be equal to epsilon 1 plus epsilon 2 and minus of I common எடுத்துட்டீங்கன்னா R1 plus R2. So this is going to be your terminal voltage. Right? அப்போ நீ ஒரு பேட்டரி வந்து கனெக்ட் பண்றீன்னா இந்த ரெண்டு பேட்டரிக்கும் உள்ள இஎம்எஃப் நீ என்ன பண்ண போறன்னு அர்த்தம்? யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சம் இட் அப். ரைட்? E1 இப்போ 2 வோல்ட் இருக்கு, அங்க 3 வோல்ட் இருக்குன்னா இட் வில் பி 5 வோல்ட். ரைட்? ஸோ 5 வோல்ட்னு வரும்போது திஸ் இஸ் யோர் எஃபெக்டிவ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் இஎம்எஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஐ அப்படியே இருக்கட்டும். வாட் அபவுட் திஸ்? ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸ். ஸோ திஸ் வில் பி யோர் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் equivalent. Right? So these is a common configuration for the case of your when two cells connected in series. Right? இது இன்னொன்னு இருக்கு. இதே கேஸ் தான். இங்க வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதாவது this is your negative terminal and இது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? What if it's been directly connected negative to negative or positive to positive? இதே diagram தான், the same diagram here. The only the change is that I'm just changing the terminals alone.
minus C2 ன்னு வரும் சார். Yes, sir. Right. So இங்க வந்து உனக்கு this will be negative and this will be positive. இப்படி வைக்கிறேன். What will be your change? Loop rule அப்படியே மாறும். கரெக்டா? I mean, sorry, junction from, loop from this side to that side. So I will be writing this Vp minus of epsilon 1 plus I into R1 plus epsilon 2 plus I into R2 will be equal to Vq. Vp minus Vq will be equal to epsilon 1 minus epsilon 2 minus of I. இந்த இது மாறவே மாறாது. This will be as it is. Even though if you are just changing the polarity, R equivalent மாறுதா? R1 minus R2 ன்னு ஆகுதா? கிடையாது. So it remains same. So this will be your R equivalent and this will be your EMF equivalent. And this is your terminal voltage. Right? And in the other எப்படி சார் பேட்டரி எடுத்துக்கணும்னா overall got the more battery value, EMF value. இங்க 8.5 இருந்துச்சுன்னா it doesn't mean that சார் கரெக்டா எக்ஸாக்டா இப்படிதான் பார்ப்போம் மைனஸ்ல வருமே சார் EMF அப்படின்னா it's nothing wrong in that, right? You are just going to take a higher value minus lower value. அவ்வளவு. Right. So the next one is there. So cells in combination, just make down this as your first one, that is of series. When cells are connected in series. Yeah. So this is the value. Now, next comes. So it's one of the case in the series part. If n number of cells having same EMF, that is your epsilon, is connected in series, then in that m number of cells are reversed with their polarity. So the meaning here is that you are all connecting with positive to negative, positive to negative, positive to negative. இந்த n number of cells இருக்கிற இடத்துல வெறும் ஒரு 2-3 செல்ல மட்டும் if you are just changing it negative to negative, negative to negative, then again from positive to negative, positive to negative. So these are the cells which is being connected. Oh, sorry, reverse now.
out of this n number of cells, so these are your n number of cells, in that these two have been reversed. And all are having the value of epsilon, 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 epsilon. Right? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எப்சிலான் இருக்கு. அண்ட் இது போக செல்ஸ்ல வேற என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்? ஒன்னு வந்து இஎம்எஃப், இன்னொன்னு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஆல் ஆர் ஹேவிங் த சேம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் இப்படி எழுதலாமா? எப்சிலான் கமா ஆர், எப்சிலான் கமா ஆர், எப்சிலான் கமா ஆர், ஆர். ரைட்? இவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் திங் பிஃபோர் ரிவர்சிங் த ப்ராடக்ட்ஸ். Your epsilon equal will be equal to m times epsilon naught இருக்குமா? What about R equivalent? எல்லாமே resistors are in series. So n times R. Correct? And this whole setup is being connected with an external circuit of value capital. This is your R external. Right? இத்தனை battery சேர்த்து தனியா external you are just connecting. Right? Now, what happens right after reversing the voltage or batteries? So this is your after effects. Right? So உன்னோட epsilon equal n epsilon இருக்கு. Right? அதுல ரெண்டு பேரும் நான் மாத்திட்டேன். So minus of and the what are the values has been m cell is been reversed. M number of cells has been reversed. So minus of m in upper. Right? Now this I can write it as epsilon common எடுத்துட்டு n minus கரெக்டா? இல்ல நான் எத்தனை பேரை மாத்திருக்கேன்? இந்த n minus m ன்றது வந்து இது எல்லாமே n minus m. கரெக்டா? Minus of how many cells have been connected in series? I mean the opposite. இவங்களுமே அப்படியே டெர்மினல் வோல்டேஜ் மாத்தி m number of they are connected in series. அவங்களும் சீரிஸ்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஆனா இவங்க எல்லா EMF ஆட் அப் ஆகும். Those EMF will be subtracted. அப்போ the value will be of En minus of m times the epsilon வருமா? கரெக்டா இல்லையா? These are the correctly இந்த இது மட்டும் they have been having a series correction. இது போக minus who are all been reversed. These are the things which has been reversed. Correct? Now you tell me this will be your equivalent. Now tell me about the current. I will be equal to V by R. V என்ன value sir? V என்ன என்னது? மொத்த epsilon naught value. How much is this? N E minus ME minus ME. NE minus right. So minus minus it will become minus 2ME epsilon divided by what is the total resistance? NR மட்டும் தானா? NR plus your resistance இந்த வெளியூர் இருக்குல்ல இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து NR. These NR have been connected with the external circuit which is also again in series, right? So this will be of your N small r plus your capital R. Capital R is nothing but your external value. So this will be your total. புரிஞ்சுதா சார்? ரைட். அதனால டோன்ட் திங்க் தட் இப்ப EMF வேல்யூ எஸ் சார். சார் அந்த கரண்டோட டெரிவேஷன் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். I is equal to V by R. ஓகே. V divided by R equivalent. V மொத்தமா சேர்த்து தான் எனக்கு இந்த இது epsilon. That is epsilon equivalent by R equivalent. ஓகே சார். ரைட். ஏன்னா ஏன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த மைனஸ் பண்ணணும்? If suppose let me tell that
your R value is been of your யாரையும் assign பண்ணல. Now let me take an example. 5 cells are there. In which 2 are reversed. Now what is your epsilon equivalent? And அந்த 5 செல்ஸுக்குமே ஒரே 1 வோல்ட் தான். எல்லாம் சைன் போட்டீங்களா? ரைட். போடலையா நரேஷ்? Tell me sir, எல்லாருமே ஒரே 1 வோல்ட் தான் இருக்காங்க. 5 செல்ஸுமே is having the 1 volt. Please. Present வந்து அவனோட ஐடி கார்டு கௌதமன் ஐடி கார்டு பேர் இருக்கு அதுல பேர் 19 இருக்கா மேம் அதுல 17 தான் இருக்கா? Tell me sir, 5 cells they are having 1 volt and 2 cells have been reversed. epsilon equal என்னடா என்ன? ஆமா சார். இங்க என்ன மொத்த பேட்டரிக்கு இதான் பேட்டரி கரெக்டா? இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து ஒரு பேட்டரி. வாட் இஸ் ஐ பேட்டரி டோட்டல் ஐ பேட்டரி? இங்க இருந்து இங்க கண்டுபிடிக்கல. மொத்த இவங்களுக்கு எல்லாமே ஃபுல் சர்க்யூட் தான இருக்கு. இதுக்கு இது எப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகும்? ஓபன் சர்க்யூட். ரைட் சார், டெல் மீ. மேம் ஆதித்யான்னு ஒரு பையன் வந்து ஆன்லைன் மேம். ஆக்சுவலி அவன் மார்னிங் பதில் பண்ணாலும் இதுல பிரசன்ட்னு காமிச்சிருக்கும். அவன் ஒருத்தன். இன்னொருத்தன் வந்து did anyone come offline today morning? I guess Muthu Selvam. M. Is Muthuvel here? நீ இருக்கியா? முத்து செல்வம் இங்க இருக்க மாட்டோம். அவனும் காலைல வந்தான். ஸோ பஞ்ச் பண்ணிருக்கான். காலைல பஞ்ச் பண்ணது அவங்களுக்கு தெரியும். ஆதித்யா நீங்க சரி. சொல்லுங்கடா. epsilon equivalent will be how much? டைரக்டா வந்து 5 cells have been there. 5 minus 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வோல்ட்னு எழுதக்கூடாது. திஸ் இஸ் ராங். இந்த 5 பேத்துல யாரு வந்து கரெக்ட்லி கனெக்டட்? ஹவு மெனி செல்ஸ்? 3 cells கரெக்டா? அப்போ epsilon equivalent will be equal to 3 minus the reverse part. reverse எவ்வளோ? 2. Answer will be 1 volt. So there is a difference. அததான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். n minus 1 n minus m epsilon. அப்படா 5 minus 2 epsilon minus of m epsilon. புரிஞ்சுதா? This question. 3 cells of 2 volt, 1.5 volt, 1.5 volt connected in series. Their internal resistance are 0.05, 0.7 and 1 ohm respectively. If the battery is connected to an external circuit 4 ohm via a very low resistance ammeter. Ammeter is the one which used to measure the current, right? What will be the reading of ammeter? Reading of ammeter na enna artham? Current oda value evlonu kekranga. Find it out.
admin will take the attendance. Aditya online. Aris, their option. Afa, Present, sir. right, ma'am. Ajay Joshua, Ajit, Akhilesh, Arun Bharati. Okay. Guhan, online. Right, sir. Hariharan J, okay. Present, sir. Hari Krishnan, yes, sir. Hari Krishnan, absent. Harish Kumar, Present, sir. right, sir. Hari Varshan, present. Jeevit, online. Jagadish, absent. Jay Saravanan, absent. Jeevataran, present. Josiah Moses, absent. Keep Sri, online. Loga Prasanna, present. Lohit, absent. Mithun, present. Mohammed Saifuddin, online. Muttu Selvam, online. Muttuvel, present. Ajay Khanna, absent. Naresh, present. Nakshatra, online. Padmavinita, online. Yes, ma'am. Present, Pranav sir. Lakshman, yes, ma'am. Pranav Lakshman, there. Pramod, absent. Sai Nathan, Present, sir. right, sir. Ritika, absent. Roslyn, online. Okay. Danyasri, okay. Sabrina, present. Sabarish Veeranan, absent. Sai Vishagan, absent. Santoshini, Present, sir. right, ma'am. Santosham, right, sir. Gautaman, present. Shivaganesh, online. Shivakumar, online. Shiva Present. Santosh, right, sir. Sri Vishanti, online. Present, sir. Yes, ma'am. Sri Hariharan, right, sir. Sri Nikesh, absent. Srinivasa, online. Sujan, absent. Present, sir. online. Right, sir. And Tanish, present. Tarun Krishna, online. Present, Tushya sir. Balaganesh, online. Yes, ma'am. So, yes, sir. Vasumati, online. Venkatesa, online. Vinoda, online. Pisahan, online. Yalini, absent. Yoga Srivatsan, right, sir. Zenitha, online. Okay, ma'am. Right, sir. இவங்க 3 பேரும் in series, கரெக்டா? ஸோ மொத்தமா சீரீஸ்ல இருக்கும்போது they will be having internal resistance, internal resistance, internal resistance, and all together they are connected with an external circuit also. This is 4 ohm and this is 2 volt, 1.8 and this is 1.5. Resistance are 0.05, 0.71, and current if it has to flow means it will be in series, correct? ஐதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். And ammeter is being connected. Ammeter will be connected in series with the circuit. Keep this in mind, right? Okay. Now your I value will be equal to epsilon equivalent by R equal. Epsilon equivalent எவ்வளோ? 1.5, then 2, 4, 4.8, 4.8 plus 5, it will be of 5.3. What about R equivalent? 4 plus 1.5, 5.5, 5, oh sorry, 1 now. 4 plus 1, 5. So 5.7, 5.75. Correct? So 5.3 is your EMF equivalent and R equivalent is some 5.75. So you will get it around 0.92 ampere. So I value has been of 0.9. Right? For நிமிஷம்.
Done. Transform to W. Any new cases? Old or new? Which subject is it? Okay. Right, sir. So this is your next question. 20-volt battery of internal resistance 1 ohm connected with 3 coils of 12 ohm, 6 ohm, 4 ohm in parallel. A resistor 5 ohm across and a reversed battery, which is of EMF 8 volt and internal resistance 2 ohm, as shown in the figure. Calculate the current in each resistor and the terminal potential difference, which is nothing but a terminal voltage across each battery. So இது வந்து ஒரு setup. And the 1 ohm and this is a setup of that. இது EMF and this is its internal resistance. அதே மாதிரி இது EMF, இது internal resistance. Right? Calculate the current in each resistor. First current கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? Equivalent resistance கண்டுபிடிச்சு first find the total current first. இது மொத்தமா சேர்த்து 2 ஓமா, ரைட்? So overall resistance எவ்வளவு? எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுமே they are in series. So R equivalent will be equal to 5 plus 1 plus 2 plus 2. 5 plus 5 which will be of 10. 10 ohm தான் உன்னோட R equivalent. கரெக்டா? Next comes you have to find out I. இந்த equivalent எவ்வளவு? So this equivalent will be how much? Epsilon equivalent. 20 plus 8 இல்ல 20 minus 8. See the terminals. எங்க to எங்க terminal? This is your positive terminal connected with your positive terminal again, right? Positive to negative இருந்தா தான் we'll be adding it up. இல்லனா we'll be subtracting it. So epsilon equal will be 20 minus 8 which will be 12 volt. அப்ப I ஓட வேல்யூ என்ன? Epsilon by R which will be equal to 1.2 ampere. அப்போ overall current தெரிஞ்சிச்சு. This is your 1.2 ampere. Correct? Now calculate the current in each resistor. Each resistor na these are the resistors which is of 5 ohm. 5 ohm க்கு 1.2, 1 ohm க்கு 1.2, 2 ohm க்கு 1.2. இப்போ நீ கண்டுபிடிக்க போறது இங்க தான் மூணா ஸ்ப்ளிட் ஆக போகுது. கரெக்ட்டா? So from here you have to calculate.
வோல்ட் எப்படி சார் 20 மைனஸ் 8 இருக்குங்க? +2 இது வந்து பிளஸ் டெர்மினல், இது வந்து திரும்ப பிளஸ் டெர்மினல். கரெக்டா? ஓகே சார். சீரிஸ் அண்ட் பேரலல்ல நம்ம ஐ மீன் சீரிஸ்ல பார்த்தோம்ல, டெர்மினல் ரெண்டு பேரும் ஒரே டெர்மினல் ஆப்போசிட் டெர்மினல்ல கனெக்ட் ஆனாங்கன்னா எப்சிலான் 1 பிளஸ் எப்சிலான் 2. வேற சேம் டெர்மினல்ல கனெக்ட் ஆனாங்கன்னா இட் இஸ் 1 மைனஸ். கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். தேங்க் யூ சார். ரைட் சார். ம். .2 யாருக்கு? 12க்கு 0.2. குட் சார். 0.4 வந்து 6 ஓம்க்கு. ஃபார் 4 ஓம். குட் சார். கரண்ட் இஸ் குட் சார். சேம் ஐ மீன் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பி கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். சார் எஸ் சார். 20 வோல்ட் பேட்டரிக்கு வந்து 18.8 hours. ஓகே சார். அப்புறம் 8 வோல்ட் பேட்டரிக்கு வந்து 5.6 சார். 5.6 இல்லடா. ம் 18.8 கரெக்டா சார்? கரெக்ட் சார். ரைட். ஸோ இவனுக்கு மொத்த பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு இருக்கும்? இவங்க மொத்தமா சேர்த்து 2 ஓம். 2 ஓம் இன்டூ 1.2 தான் இவங்க கரண்ட் வந்து ஃபீட் ஆகுது. ஸோ 2 இன்டூ 1.2 இட் வில் பி 2.4. ஸோ இவங்க மொத்த பேருக்கும் வோல்டேஜ் இஸ் பி 2.4. எப்படி வந்துச்சுன்னா 2 இன்டூ 1.2னால. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இவங்க 3 பேத்துக்கும் என்ன சேம்? பொட்டன்ஷியல் வில் பி சேம். நம்ம கரண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? I1 is being split into 3 parts. So current across 12 ohm. 12 ohm will be equal to என்னது? 2.4 divided by 12. This is the current across 12 ohm. So 0.2 ampere. Now current across 6 ohm will be 2.4 divided by 6, which will be 0.4 ampere. Now 4 ohm 2.4 divided by 4, which will be of 0.6 ampere. கரண்ட் எல்லாருக்கும் முடிஞ்சுச்சா? இவங்க 3 பேத்துக்கும் தான் கரண்ட் ஸ்பிட் ஆகும். அவங்க 3 பேத்துக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டர், 5 ohm ரெசிஸ்டர், 2 ohm ரெசிஸ்டர் அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த கரண்ட் வேல்யூ இஸ் 1.2 ampere. ரைட்டா? Now next comes your potential difference. Potential difference நீ எப்படி எடுப்ப across the terminals? என்ன பண்ணலாம் சார்? ஸோ 2 பேத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்னு வந்து 20 வோல்ட்டுக்கும் இன்னொன்னு வந்து 8 வோல்ட்டுக்கும். சார் 8 வோல்ட்டுக்கு 10.4 hours.
கரெக்ட் சார். இதான டெர்மினல் வோல்டேஜ் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம். கரெக்டா? கால்குலேட் பண்ணு. பி அட் இது ஏவா இருக்கட்டும், ஏபின்னு எதுவும் இல்லை, பியா இருக்கட்டும். பிஏ தென் மைனஸ் ஐ இஸ் ஹவு மச் சார்? கரண்ட் எவ்வளவு போகுது? 1.2. 1.2 into 1 then plus 20 will be equal to VB. Correct? So which will be equal to VB minus VA. ஏன்னா இங்க நெகட்டிவ் வர்றதுனால நான் அப்படி போடுறேன். So VB minus VA will be equal to 20 minus 1.2. How much? 18.28. இது terminal across them. Correct? Now what about the terminal across this? அதே தான். VA minus இந்த சைடு வரும்போது என்ன பிளஸ் 8 வோல்ட் இங்க இருந்து அகைன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் போற. அகைன்ஸ்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் போனா பிளஸ்ஸா மைனஸா? பிளஸ். ஸோ பிளஸ் 1.2 into 2 will be equal to V at B. கரெக்டா? அகைன் VB minus VA will be equal to 8 plus 2.4 which will be equal to 10.4 volt. So these are the two potential difference terminal voltage between across two batteries. புரிஞ்சுதா? ஸோ டெர்மினல் வோல்டேஜ் இஎம்எஃப்ன்றது வந்து வித்தவுட் த கரண்ட் இஸ் பீன் ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறது. டெர்மினல் வோல்டேஜ்ன்றது வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி கரண்ட் ட்ரான் ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டெர்மினல் வோல்டேஜ். இல்லைன்னா டைரக்ட் ஃபார்முலாவும் இருக்கு. டைரக்ட் ஃபார்முலா என்னது? V is equal to Epsilon naught minus IR. ஞாபகம் இருக்கா? இதானே படிச்சோம். சேம் திங். பட் ஆனா கீழே வரும்போது இதுக்கு மாறும். இந்த இதுக்கு திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் பீங் கரெக்ட் when you are writing for the other equation. ஏன்னா இங்க ரெண்டு டெர்மினல்ஸுமே அப்படியே தான் இருக்கு. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுக்கிறதுனா சேம் டிஃபரன்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் ஃபார் த பிலோ பார்ட் ஒன்லி. டோன்ட் டேக் இட் as a VB minus VA. அப்படியே எடுக்கலாம். பட் த திங் இஸ் தட் அபவுட் த கரண்ட் டைரக்ஷன். புரியுதா? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படியே இருக்கு. VA VB minus VA இங்க VB minus மாத்தி வந்தீங்கன்னா மைனஸ்ல வரும். புரிஞ்சுதா? ரைட் சார். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி டவுட்ஸ்? No, sir. No, right, sir. So we'll wind up this session. So in the next class, we'll discuss about the parallel series battery படிச்சாச்சு. Next வந்து parallel batteries connected. Right, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome, sir.
sir.